big update for all Facebook creators, existing creator ka man, or aspiring content creator here in Facebook. On August 31, 2025, Meta will officially shutting down those old content monetization tools. Ano ba yun? Yung Reels bonuses, in-stream ads, and even yung performance bonuses. Pero don't worry, kasi ang good news, magkakaroon tayo ng new content monetization tool. Yun yung Content Monetization Program or CMP, kung saan unified na yung monetization tool natin because Meta wants to simplify creator earnings. Ibig sabihin, once ma-invite ka dito sa new tool na ito or new content monetization tool na ito, every post that you have, let's say you post photo, you post text, long videos, short videos, Facebook Reels or stories, ay possible na mag-earn. Kaya good news ito sa mga existing content creator, mawawala man yung old monetization tool natin, ay meron namang brand new content monetization tool. At sa mga magsisimula pa lang dito sa Facebook creator or pagiging Facebook content creator, huwag mawawalan ng pag-asa. This is an opportunity para sa mga bago pa lang dito sa Facebook para sabay nating i-explore itong content monetization program natin. Okay? So, yun lamang yung big update